we had a virtualization discussion in the previous class. So now let us continue the same thing. Virtualization in your organization is a topic name. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, that is the thing we need to learn. That is the thing we need to learn. Okay, one second. Well, see here, in organization there are three sections. One is server section, another one is application section, third one is presentation section. ಲಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ವರ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್. What is a server virtualization? If you are not having the audio ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಓವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, physical server. Let me see what is the server virtualization. Assume that a original server called as a physical server, one original server which contains data, which contains a data, it is called as a physical server. That physical server is divided into a sub servers. The same data is x1, data x2, data x3. Original copy another data x antada physical server ಒಳಗಡೆ. Virtual servers ಅಂತ ಬರ್ತಾವ ನಿಮಗೆ. Virtual servers ಅಂದ್ರೆ ಇದರದೇ divided servers, ಇದರದೇ divided servers ಬರ್ತಾವ. Data x1, it is a copy of data x. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, it is a copy, it is not a original. Data x is copy ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, data x is copy ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. Data x is ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಸರ್ವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, data x is ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಸರ್ವರ್ ಥರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮಗೆ, ಮೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ವರ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸರ್ವರ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If a person is present in the Bangalore, if a person present in the Bangalore, if he asks for data x, the Bangalore virtual server is going to give the copy of the data. He is not connecting with original server, but he is getting the data present in the virtual server, that is physical server. The physical server ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಆ ಡೇಟಾನೇ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇವ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾನ, ನಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆನೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದೀನಿ ಅನ್ಕೋತಾನ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ, ಬಟ್ he feels that I am connecting to the physical server which is present in the Bombay. But which is present in the Bangalore is the copy of physical server which is present in the Bombay. I hope it is clear. But the same data should be provided. The same data is going to provide for this person. Server virtualization. It is the concept of server virtualization. It is the concept of server virtualization. I hope it is clear. I hope it is clear. Raise your hands if it is clear. Raise your hands if it is clear. Yes. See here, what happens? A physical server is there. A physical server ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ they feel that I am accessing the physical servers, but they are accessing the virtual server. He feels that he is getting the data which is present in the physical server. I mean, I am getting the same thing, but it is present
here is getting the virtual copy, duplicate copy, imaginary copy. I hope it is clear. Server virtualization, it is clear. Now come to the next point, that is virtualization. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು virtualization ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಸರ್ವರ್ virtualization. ನೀವು ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ virtualization ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ virtualization ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. The second thing is application virtualization. What is the application virtualization? What is the application virtualization? You are accessing Visual Studio. Assume ಮಾಡ್ಕೊರಿ, you are accessing Visual Studio which is present in the Microsoft server. You are accessing the application, Visual Studio application, Microsoft server ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ Visual Studio application ಅನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. You are accessing. How do you feel when you are going to access? The Visual Studio is present in your laptop or in your mobile or in your desktop PC. Am I right? ನೀವೇನ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಕೋಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ in the my laptop or in the desktop. Am I right? You feel like that, but where it is present? It is present in Microsoft server. This is what application virtualization. The application present somewhere else, you are accessing, you feel that the application is in my laptop or in my device. It is called as application virtualization. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ವರ್ಚುವಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿಯರ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. The same copy is accessed by someone else. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಇವನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ ಇದು ನಂದ್ರಾಗ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಅಂತ, ಇವನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ ಇದೆಲ್ಲ ರನ್ ಆಗತೈತಿ ನನ್ ಪಿಸಿ ಒಳಗೆ ರನ್ ಆಗತೈತಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ರನ್ ಆಗತ್ತದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸರ್ವರ್. You feel it is present with you, but it is not with you. It is called as virtualization. So hanga server virtualization ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ application virtualization ಆಯ್ತು. ಎರಡೂನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ? Raise your hands if it is clear. Raise your hands. Okay, wait for a while. Have you clear with the concept server virtualization and application virtualization? Raise your hands. Yes. So server virtualization ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸರ್ವರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ವರ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ one application they are going to access which is present in the Microsoft server. They feel that Visual Studio is present in his system and he is also feeling that it is present in his system. They are in the illustration, but actually it is running in Microsoft server. This is called as the application virtualization. The next type is, it is clear, the whole thing is clear. I am going to rub it. Raise your hands. Okay. See these things. We'll go indirectly. Here, application is there. Assume that it is in Bijapur. The application
The application, ಯಾವುದೋ ಒಂದು application ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, XYZ application. It is in Bijapur. You are present in Solapur. You are present in Solapur. Bijapur ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಸೋಲಾಪುರ ಒಳಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಲೌಡ್ you are going to control this application. You are in the Solapur. Through that cloud, you are going to control the application which is present in the Bijapur. Controlling in the sense you can access the application which is present in the Bijapur. This is feels that application ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಅದ. Solapur ಒಳಗದಿರಿ, application ಅನ್ನು access ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ you feel that application is present at your location, but it is present in the different location. ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ನಾವು? We are controlling over the application. So we are presenting over the application. It is called as presentation virtualization. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ or some person is controlling over the application which is present in the different location from that person. It is called as a presentation virtualization. Which is the application is different location, the person is in the different location, the person is going to control that application. He feel that it is with me or it is in the present location where I am. This feels the illustration of virtualization. This kind of a virtualization is called as presentation virtualization. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? presentation virtualization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. To controlling the application somewhere else, which is present in the somewhere else. Okay, are you clear with the presentation virtualization? Server ಅನ್ನ virtualization ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ server virtualization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಚುವಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. I hope it is clear. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿರೋ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೋ ಸರ್ವರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ. You feel that it is present in my PC. I'm working with original one, but it is a illustration. Application virtualization ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ PC ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎನಿ ಡೆಸ್ಕ್. ಅಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗದೀರಿ. ಬಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ನಾನಲ್ಲ. It is a video. Virtualization. You feel that Raghu sir is there in front of me, but the video is there. Originally na elidini, nan body elidi. Where I am present? I am present in the classroom. Now I am connect ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ through the cloud connect ಆಗಿರುತ್ತೆ. Zoom is a cloud application, ನೆನಪಿರಲಿ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ Zoom cloud meeting ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಲೌಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Zoom ಕ್ಲೌಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಅದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಅದಿರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನ್ಯಾಗ ಅದಾರ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅದಿರಿ ಅಂತಾನೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಟುಗೆದರ್ ಕೂತೀರಿ ಅಂತಾನೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. Am I right? So it is called as virtualization. Cloud is of virtualization. So now let me come to the next point. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತದ, ಸರ್
ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ನಾವು. ವೈ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್? ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತಗೋತೀನಿ, ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್? ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್? ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತ್ರಿ? ವೈ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವೈ? Why virtualization? Why virtualization anta bandaga answer you need to find out. Why I am using the virtualization? Answer you need to find out. Why the virtualization? ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ IT ಓನರ್, IT ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, or else you are maintaining the IP, or else you are maintaining the IP. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಮೆಜಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಂಪನಿ. ಅಮೆಜಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಂಪನಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅದ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೇ ಸರ್ವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಸರ್ವರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ವರ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ. ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ವರ್ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಸರ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೈ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಚುವಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗ ಡೇಟಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಐ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ ಐ ಟಿ ಅನ್ನ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, one physical server is of 10,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. One server is of 10,000. One server is of 10,000. One server is of 10,000. ಇಂಥವು ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. one physical server ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 10,000 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತತಿ? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ಡ್. Value of my IT will be maximized, the cost will be minimized. It is profitable. Which is profitable. I hope it is clear. Raise your hands if it is clear. Okay. One doubt is there. I will clear it. It is from Krupa Gupta sir. I think so. What is the difference between a application virtualization and presentation virtualization? Yes, I will clear the doubt after completing this. Why anta bandadala ee session mugida takshana ಹೇಳ್ತೀನಿ. Why anta bandaga next decreasing the cost, minimizing the cost, increasing the value is the answer. The third one is ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನೀವೇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್,
The providing capacities. The providing capacities. It is going to increase. The flexibility is increased here. The flexibility of your service. The flexibility of your service is going to increase. That's why we prepare for. That's why we prepare for the virtualization. That's why we prepare for the virtualization. Now, wait forward. Now, coming to your doubt, this completes the why virtualization. This completes the why virtualization. Okay. Some more doubts are there, I think so. Wait. Application virtualization and presentation virtualization. Application virtualization in the sense you are working with the software. You are working with the software and you are using the software. Use and work is a different word. Use and work is a different word. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ use is different, control is different. Try to understand. Control in the sense you can modify anything. Use in the sense simply you are using. Control ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. You complete access madak barangilla, but control anta bandaga you can do anything with that application. You can do anything with that application. I hope the doubt is clear with Krupa. Whether it is clear or not, raise your hand if it is clear. Yes. So it completes the topic virtualization and why virtualization. What is application virtualization? What is server virtualization? And why we need to be virtualized? Why we need to be virtualized? ಯಾಕೆ ನಾನು virtualization ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ and to maximize the flexibility. Flexibility ಅನ್ನು increase ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು reduce ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, increase in the value. ಮೂರು reasons ಅದಾವ. Why virtualization ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಂತಂದ್ರ why we need a virtualization? To increase the IT value, to decrease the cost or minimize the cost, to maximize in the flexibility, or else to increase the flexibility. These are the three reasons why we move with the virtualization. Yes, type of virtualization bartava? There are three type of virtualization. One is server virtualization, another one is application virtualization, third one is presentation virtualization. What is a virtualization? You feel somewhere else it is present, but you feel that I am working virginal one. ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಿ, ಬಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಯು ಫೀಲ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒರಿಜಿನಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಸರ್ವರ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾಪಿ ಒನ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Well,